السلام عليكم magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Maxamed waxaan ahay macalinka ku dhigi doona koorsadan aynu baranayno koorsadan waxaynu ku baran doonaa WordPress bilow ilaa dhamaad sidoo kale ma ogtahay WordPress in boqolkiiba 60 website-yada dunida saaran lagu sameeyay WordPress halkaasna aad ka arki karayso faa'iidada ay ku lahaanayso haddii aad barato xirfadan WordPress-ka haddaba haddii aad mar uun jeclayd inaad barato xirfadda web development-iga adiga oo time badan gelin coding-ka koorskan waa koorskaagii waxaan ku leeyahay ku soo dhawow inta aynu baranayno waxaynu baran doonaa qodobadan soo socda qaybta koobaad ee kooraskeenan waxaynu ku baranaynaa ama aan kugu bari doonaa sida loo install garaysto WordPress adiga oo isticmaalaya domain iyo web hosting iyo sidoo kale habka uu u shaqeeyo WordPress iyo waxa uu yahay WordPress qaybta labaad ee kooraskeenan waxaan kugu bari doonaa qaybaha kala duwan ee WordPress-ka marka la joogo admin dashboard-ka aniga oo si taag ah kugu sharxi doona qayb kasta iyo waxa loogu talagalay sidoo kale qaybta saddexaad ee kooraskeenan waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo pageska posts menu iyo sida wax loogu bedelo setting-ka WordPress-ka ama website-kaaga sidoo kale qaybta afraad ee kooraskeenan ku baran doontaa sida loo isticmaalo Elementor page builder inagoo oo qaybtan ku samayn doona blog website dhammaystiran qaybta shanaad ee kooraskeenan waxaynu ku samayn doonaa project e-commerce website ah inaga oo kasoo bilaabi doona from scratch sidoo kale qaybtan waxaad ku baran doontaa plugin-ka caanka ee WooCommerce loo yaqaano aniga oo ku bari doona waxa uu yahay WooCommerce sida loo isticmaalo sida product loogu sameeyo iyo sidoo kale qaabka loo aqbalo orderiska macaamiishaada sidoo kale qaybta labaad ee kooraskeenan waxaynu ku samayn doonaa web development agency website project dhammaystiran min bilow ilaa dhamaad aniga oo qaybtan kugu bari doona sida looga faa'iideysto artificial intelligence-ga laguna generate garaysto sawirada website-ka markaas aad samaynayso ama sidoo kale articleska aad rabto inaad qorato sidoo kale qaybta toddobaad ee kooraskeenan oo noqon doonta qaybta u dambaysa aynu ku baran doono kooraskan waxaan kugu bari doonaa waxa uu yahay SEO iyo sida loogu xiro website-kaaga SEO-ga loogana dhigo number 1 marka la joogo Google-ka haddaba haddii aad aragtay kooraskan inuu ku anfacayo usoo biir oo ka mid noqo dhalinyarada barta xirfadan kuna shaqaysta si freelancer ahaan ama ugu shaqeeya shirkadaha waaweyn sarena u qaaday xirfadooda aqooneed marka la joogo web development-iga